point in time, I want to listen to the word of God. Let us get attentive so that each and every word which is going to be spoken may find a room in our hearts. So, how do you welcome us? Amen. A good morning and a blessed Sabbath, dear brothers and sisters. Amen. Let us begin with these words. From the book of Revelation, chapter 14. Verse 5. Revelation chapter 14, verse 5 reads, and in their mouth was found no gall. And they are without fault before the throne of God. We are beginning with these words. In their mouth was found no gall. And they are without fault before the throne of God. Now the beginning of the book, Revelation chapter 14. Here we see John beholding a certain group of people. And he tells us in the beginning that, and I looked, and lo, a lamb stood on Mount Zion. And with him 144,000. Having his father's name written in their foreheads. When we go on and on, there we find verse 5, which tells us that in the mouth of these people that we beheld, we find that, rather we discover that there was found no gall. Amen? Amen. And I want to believe that we are acquainted with this group that was seen, or rather was beheld standing with the Lamb. Let us go to Psalms chapter 32. Psalms 32. Verse 9. 32 verse 9. 32 verse 9 of Psalms reads, be ye not as the horse. Be not as the horse, or as the mule, which have no understanding, whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee. Now a question would be asked, what would happen if a horse had no bridle? And it cometh near thee. Let us go to James 1 verse 26. James 1 26.
26 reads, Ima 26 iverenga kuti, if any man among you seem to be religious, ngati paimwe aliyense aoneka wama pemphero maningi, and bridleth not his tongue, tsopano samagwira ulimi wake, but deceiveth his own heart, koma amanama mtima uli wake, this man's religion is vain. tsopano zipembedzo za uyu munthu ndizopanda phindu. In their mouth was found no guile. Mukamwa mwawo sinapezekepo kalema kalikonse. And this is the basis of our subject this afternoon. Tsopano apa ndipo pagonera munthu ametizaona kuseni kuno. We continue with the same book of James chapter 1. Kupitiliza mu James mutu wa 1. James chapter 3, excuse me. Mutu wa 3. Chapter 3, starting from verse 1 to 6. Kuambira hapa ndime yoyamba. My brethren, Abale, be not many masters, musankale azifumu ambiri, knowing that we shall receive the great condemnation. kuziva kuti ise takafasiwa milandu. For in many things we offend all. Chifukwa muzinthu zambiri timapezeka tapanga milandu kuli vanthu bena. If any man offend not in word, Ngati munthu sazapanga milandu mukama, the same is a perfect man, uyu ni wofikapo, and able also to bridle the whole body. tsopano angagwiririre muviri wake onse. How do you describe holiness? Kodi kukungala oyera tingakukambe bwanji? I believe if we can recall in the first few days, Ngati takumbukira ku masiku yamepiteko kumbuyo yang'ono, we looked at Israel. tinayangana pali igulu ya Israel. And now the Bible tells us from James that if a man offend not in word, Kulibe patwika tuza kuti ngati munthu sanga kusokoneza makambidwe, the same is a perfect man, uyu munthu nofikirako nokwanira buno bwino. and able also to bridle the whole body. Tsopano angakwanise na kugwira kusunga muviri wake onse. The purpose of God's children in his church Tsopano chinthu chikulu cha vana va Mulungu mu mpingo mwake is highly related to holiness. tsopano chinthu chogwirana maningi na kuyera. In their mouth was found no guile. Mukamwa mwawo sikunapezekepo kalema kalikonse. Because James says that if a man can bridle his tongue, Tsopano Yesu akamba kuti ngati mamuna omunthu angagwira ulimi wake, if a man offends not in word, ngati munthu sangasokoneze mukukamba, the same is a perfect man. tsopano uyu munthu niwofikapo bwino bwino. Christ comes and here on earth, Tsopano Yesu Kristu anabwera pano pa dziko, he approves these words. tsopano afakapo chidindo pali mawu aya. We are going to get to that in a short while. Tsopano tizayaona pa nthawi yapatsogolo. Verse 3. Ndime yachitatu. Behold, we put bits in the horses, Tsopano in the horses' mouth, tsopano yang'anani timapaka nthambo ita mukamwa ya hosi, that they may obey us. kuti atikonke ife. And we turn about the whole body. Tsopano timakwanisa kuyiyendesa muviri wonse wa hosi. Behold also the sheep. Tsopano yang'anani na mberere. Sheep, the animal has got no S at the end. Yes, sheep. It's this part. You call it no, sheep. Those ones you travel with in water. But if you're talking about the animals, you can't put S at the end. Behold also the sheep, Tsopano yang'anani chombo, which though they be so great, ngakhale ni vikulu, and are driven of fierce winds, tsopano kumakhala ziyenzewa na mphepo yaikali, yet are they turned about with a very small helm, tsopano yamakhala yayendesewa na kanthu chabe kang'ono, whithersoever the governor listeth. pamene uyo amene ayenza pamene konse pamene afuna iyende. The tongue Ulimi can control the whole body. tsopano ulimi ungayendese muviri wake wonse. The tongue Ulimi
is an instrument that reveals what is in the heart. Ni chintu chamene chimaonesa zonse zimene zili mumtima mwake. The tongue Lulimi would build. izamanga. The same tongue Amene would ululimi destroy. ingapwanya. And therefore, the ships Sopano chongo are driven with very small objects, yamaendesewa chabe na tuntu tung'ono whithersoever the governor listed. pamene uyo yanganyira pamene afuna ikonekeke. And so does the tongue. Sopano na lulimi ndizamene zimachita. Even so, verse 5, Sopano ndime ya 5 kamba kuti the tongue is a little member sopano lulimi ni kamembala kakang'ono and boasteth great things. koma imakamba zinthu zazikulu. Behold, how great a matter a little fire kindleth. Ya sopano yanganani kankani kakang'ono pamene umuza mkalira muliro ukulu. And the tongue is a fire, Lulimi wakayena ni muliro. a word of iniquity. Sopano mawe amene akambiwa mu uchimo. So is the tongue among our members, Sopano na lulimi watu ni amene ulili monga membala that wamili. it defileth the whole body, Kuti imafifya mubiri watu onse. and setteth on fire the course of nature. Sopano imafakana muliro izo zinthu zamene zinalengera. And it is set on fire of hell. Sopano izafakiwa na eve mu muliro. The tongue. Lulimi. Now, holiness will not be attached to you if you can't bridle your own mouth. Sopano kuyera singagwirizane naye imwe naine ngati singakwanise kugwira lulimi watu. We are so careless in how we speak. We use this stuff. Sopano simapaiko nzeru wamene timasenzesera malulimi yake. Some people would say, I'm used to speak this way. Vena atanena kuti ine mwamene ndimakambira sochabe. But remember, the scriptures are different from what we said. Kumbukira kuti malemba niyo kusana na amene timakambira ife. There are only two things involved here. Kuli chabe zinthu ziwiri apa. We can choose to go on the standard of the scriptures, Tingasankha kuti tiyende kufika pamene malemba yafuna. or remain in our condition and perish forever. Tingapeza kuti tingasalire pamene tilili na kufa. So the choice remains ours. Sopano kusankho isalira kwa ife. We choose to live Tingasankhe kunkhala by adapting to what the scriptures demand, kuyenderana pamene malemba yatiuza. or we choose to live by these worldly motivators who tell you that this is who you are and you are this way. Tingasankhe kuyendera naye anthu amene watiuza kuti mungakhale na kuchita mmene mufunira. Proverbs 16:32. Sopano zachisinsi kuwerenga malemba yachisinsi. Proverbs 16:32. Mutu wa 16 miyambo mutu wa 16 16 verse 32. miyambo mutu wa 16 ndime ya 32. He that is slow to anger Uyo pamene ati amachedwa mukukalipa is better than the mighty. uyo niwamushe kuchira vaja vakulu. He that ruleth his spirit Uyo amene amayendesera muzimu wake than he that taketh a city. kuchira ujo amene amakwanisa kugonjesa mzinda. How would you see that the person is angry unless they use their tongue? Mungaziwe kwanza kuti munthu nokalipa ngati sanasese lulimi wake. We understand that there is other expressions that someone can make. Tiziwa kuti kuli zina zamene munthu angaonese. The worst you would do is to use your tongue to express anger. Koma chopitirirapo kusenzesa lulimi ngati lokwiya. He that is slow to anger Uyo pamene amachedwa is better than the mighty. nobwino kuchira vakulu maningi. Imagine with me, Muganize if you are quick to anger, ngati umankala okwiya papafupi. where do you get the time to analyze situations? Kodi nthawi mitima ingala nayo pati titionesese vinthu. But because of our harshness in expressing our anger, Koma chifukwa cha kutamangira kufuna kuonesa kukalipa kwatu. then we cannot peruse situations. Sopano sitingaonesese zinthu kuno And bwino. therefore, he that is slow to anger is better than the mighty. Sopano uyo amene amachedwa mukukalipa niwamuso kuchira vaja makusanga ndi makulu maningi. Now let's go to manuscript releases. Tiverengeko mu mzimu wa chineneri. Manuscript releases
Page 24. Yes, number 24. Or rather, you can go to Bible commentary. Bible commentary on Proverbs 16:32. Mukuyanga na pali miyambo ya chapter 16, ndimi 32. The word of inspiration reads, So pano mau kumzima shinenena kuti how to be stronger than kings or conquerors. Monkalira oko saroli mbakushira fumu na wamena magonjera. Let's not forget the type of group that is being described here is the type of group that we claim to be right now. Tisaiwale kuti iguru yameti yanganapo ni iguru yameti nena kuti ise tirimo. And we can only be Ise tingankale chabe if in our mouth is found no gum. ngati mumakama mwatu sunapezeko kalema kalikoza. Let's find out if Christ is using cutting words. So pano tipe tione ngati Yesu Kristo asenza mawe amene majijuba. The question is asked, Also is Christ using cutting words? kodi Yesu amasenza mawe amene yababa amene yajuba bene. Stern criticism Mawe yakuti yawo kuonesa abantu kuyipa. and unkind suspicion toward his people who commit faults. So pano nakuganizira abantu zina zopitirirapo zoyipa kula zanamasitako zinthu zo. And here is the response. So pano mawe yobwereramo nyaya. Now, we are looking at Christ who can see the inside of our heart. So pano patiyanga na Yesu Kristo amene angaone mukati mwa mitima mwathu. Because we are to stand with him. He is the same lamb he's the same person regarded as the lamb. Chifukwa tingoyimirira na Eve nkosa. And now, does he use cutting words? Kodi Eve amasesapo mawe amene yanga alengese wina ambere kuvala. And unkind suspicion toward his people who commit faults. So pano nakusowa chikondi kuli avo amene valiko na chifukwa. The response goes on to say, So pano yango yenda kukamba kuti no. yayi. He takes every infirmity into account. So pano Eve amayangana tonso chifukwa na chifukwa. He acts with discernment. So pano amachita zinthu na kuganiza. He knows every one of our failings. So pano adziwa paliponse pamene timagwera. But he uses patience. Koma Eve amasebenzesa kudikira. For otherwise, we would have perished long ago on account of our bad treatment of him. Kopanda ichose ndovonse nthawi ino tinafa chifukwa mwe timankalira mikalidwe zathu. Now, if Christ can see all our failings, Ngati Yesu Kristo angaone paliponse pamene timankalira tigwera. but he applies this instrument called patience. So pano Eve amakana kudikira. Who are you who is not God that you should have no patience? You should be so quick to anger. Nanga iwe amesudi mulungu chili bwanja kuti tilibe kudikira. You, the same person, would have been consumed long ago. Amene wakuti kutsembe tinafa kudala ise. The greatest insult we can inflict upon him So pano kutukwana kwakukulu kamene tingamutukwane is to pretend to be his disciples while manifesting the spirit of Satan in our words. ndikuzibisa kuti sebise ophunzira wa Yesu koma mawe athu We, yasiya. as the Reform movement, Monga ise wachikonzero we believe that tikhulupirira kuti provided we are saved, we go to heaven. ngati tapulumuka dzaenda kumwamba. We are the same people Ndise anthu amodzi that belong to this number, the 144,000. pamene wali pagulu iyi nambala ya 144. And we should also bear in mind that So pano tifunika kufaka mmutu kuti the greatest insult we can inflict upon Christ so pano kutukwana kwakukulu kamene tingamutukwane Yesu is to pretend to be his disciples while manifesting the spirit of Satan in our words. ni kuzibisa kuti ndise ophunzira wa Yesu koma mukati mwathu muli mzimu wa mdierekezi. Our dispositions and our actions, Machitidwe yathu yonse it does not behoove those from whom Jesus has no much to bear. so pano simayendesa avo pamene wakuti valibe zambiri na Yesu Kristu. In their failings So pano mukufoka kwawo and perversity, na mukuzochita zawo zina to be ever mindful of slights and rule or imaginary offense. so pano Afrika ufaka konzeri kuli zinthu zina zamene vakamba
And yet there are those who are ever suspecting the motives of others about them. Tsopano kuli vena amene amakhala oganizira zina pali munthu amene achita. They see offense and slights where no such thing was intended. Tsopano amaonamo milandu ngakhale kunalibe mulandu uliwonse munthu amene akufuna kuchita. If you see someone doing something wrong, Ngati waona munthu asamba chinthu chosayenera, because you are so impatient, chifukwa mulibe kudikira, the only thing you see is it's a great sin. chamene chiona chabe kuti ni chimo chachikulu. You have no time to think about, does the person know? Tilibe nthawi yosifunsa kuti kodi uyu munthu aziva. You have no time to inform the person about what you say they have committed as an error. Tilibe nthawi yobauza kuti abale ndiyalongo ichi chichoyipa chomwe achita. They see offense and slights where no such thing was intended. Tsopano amaonamo milandu pali chinthu chamene munthu sanaganizire kuchita. All this is Satan's work in the human heart. Tsopano izi zonse ndi zintchito za mdierekezi mu mtima mwa munthu. The heart filled with that love which thinketh no evil will not be on the watch to notice discourtesies and grievances of which he may be the object. Tsopano mutima ozula na chikondi cha Mulungu suzayang'anira kupeza milandu kuli vanthu vanzake. The will of God is that his love shall close the eyes. Tsopano chifuno cha Mulungu chakuti kufuna kwake kuzavala meso ya vanthu. His love, God's love, will close our eyes. Chikondi chake chivale meso yathu. The ears na matu and the heart na mtima to all such provocations kuli izinthu zonse izamene zingakhale zotisokoneza and to all the suggestions with which Satan would fill them. na zinthu zakuti mdierekezi angayise kutiuza. There is a noble majesty in the silence of the one exposed to evil surmising. Tsopano kuli ubwino wakulu mkungala chete kuli izi zinthu zamene zaletewa Or outrage. na zinthu zaukali. To be master of one spirit Kungala mfumu pali mzimu watu is to be stronger than kings or conquerors. ni kungala olimba kuchira mfumu naye amene If you amagonjesa. can control your spirit, Ngati tingakwanise kuyenderesa mzimu watu, when you want to act upon something, ngati ufuna kuchitako chinthu, listen to yourself at once. zimvelele iwe weka. Or rather, let me look for a perfect word. Isakireko mawu yabwino. Try to check out what has been what is motivating you to want to do something, to want to say what you were about to say. Tizione kusencheka kuti chosopano chanchelengesa chamefuna kuti nikambire ichi. Is it because of the love of God, Kodi ni chifukwa cha chikondi cha Mulungu? or is it because you feel good if you do it? Chifukwa chakuti timamvera mushe kachicheka. To be master of one spirit is to be stronger than kings and conquerors. Kungala mfumu wa mizimu yathu ni kungala mkulu olakukuchira kwa mfumu na amene amagonjesa. We must be so careful with how we use our tongue. Sepana kukofa nzeru umene timasebenzesera malulimi yathu. This tongue disqualifies us to stand with the lamb on Mount Zion. Sepana wamene ululimi ungatilengesa kuti tisakwanisire kuyimirira na nkhosa kumwamba. Because only if we are to be stronger than kings and conquerors can we be able to stand with the lamb. Ngati chabe sitakwanisa kupitirira mfumu nawe wegonjesa kulimba ndipo pamene tingayimirire chabe na Yesu Kristu kumwamba. A Christian leads one to think of Christ. Sepano uyu wakoka Mulungu wa Kristu afunika kuganizira pani Yesu. He will be affable, Sepano azankala muntu oyanganisisa bintu kuno kind, wachikondi, patient, odikira, humble, na uzibweza and yet courageous and firm in vindicating the truth in the name of Christ. koma azankala oyimirira okosa mukuyimirira pani zinthu zazona za Yesu Kristu. Other people discards humbleness, Vena pamataya kuzichepesa kindness, na kungana chikondi patience, na kudikira. but they are very firm in vindicating the truth in the name of Christ. Koma ndipo oyimirira okosa mukuchingiriza chazona cha Mulungu. Are we here for a theoretical religious life? Kodi tiri kuno kuti titingaye na ukristu wakuyimirira chepa zinthu zolemba. But is this Christianity here to have effect in
down our lives. kodi ichi chikristu chimabwerera kuti tikonze bwinobwino mukati mwa mitima mwathu. If so, imakanetero can we not just talk of good about others? sitingakambe chabe zabwino pali bena. Why focusing on the negative? chifukwa chani chiyang'ana chekuli zinthu zoyipa? Why focusing to remove your name from the 144,000? ntani kuyang'anira kuti tichose zina ili yathu pali nambala ija 144? The more we focus to use our tongue negatively, we are disqualifying ourselves to belong to this small group. nthawi yonse petingososa limu anthu kumvesa bena kuvawa tenda tizichosa pali nambala. Proverbs 15 verse 1, 2 and 4. tizaverenga umo. A soft answer tsopano yankho yabwinobwino turneth away wrath. imachosa ukali. But today we have Christians lero tina wakristu who are going to say, if you touch me here, ngati wanigwira apa you will see the other side of me. tsopano uzaona mbali ina yanga. Now, a soft answer tsopano yankho yabwino turneth away wrath. tsopano imachosa ukali. But grievous words stir up anger. koma mawu yobaba yamapulisa ukali. People are mighty in words. Bantu bena ndi bakulu mu mawu. And whenever you find yourself that you are mighty in words, in these grievous words, ukasipeza kuti ndi waukali ndi mkulu mu mawu amene ambesa bantu bena kuyipa. here is a simple equation. tsopano tingaoneko masalimo aya. Might in words tsopano wamkulu mu mawu minus humbleness, kuchosako the spirit of humbleness, kuzichepya muzimu wozichepya patience kudikira. is equals to tsopano peza yankho yakuti no heaven to you. ulibe ufumwa kumwamba kwa imwe na ine. Verse 2. ndimi yachibiri. The tongue of the wise useth knowledge aright. tsopano lulimi wawe wanzeru imachosa zinthu zoziva bwinobwino. I will read the statement once more. ni zawerengamo futi. The tongue of the wise lulimi wawe wanzeru useth knowledge aright. imasebenzesa kuziva moyenera. Every one of us should have knowledge. aliyense waife funi kunkana kuziva. And every one of us have the knowledge. bonse waife tilinako kuziva. But it is a big problem when we don't know how to use that knowledge. koma ndifuti yaikulu ngatiziva kusebenzesa kuziva. Because the tongue of the wise, we use that knowledge aright. chifukwa kuli lulimi waja wainazeri wazasebenzesa kuziva kuja The moyenera. knowledge of the scriptures must be used aright. kuziva kwa malemba kufunika kusebenzesiwa munjira If you yofunikira. are going to get the scriptures and use it to condemn others, ngatasebenzesa malemba kuti setipase milandu watu bena, then you are not using your knowledge aright. apo sisebenzesa kuziva kwatu mofunikira. Why do you hide your